Читання. Будьмо уважні. В той час Ісус, проходячи, побачив чоловіка сліпого з роду. Спитали його учні: «Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що він сліпим народився?» Відповів Ісус: «Ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла його Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я є у світі, я є світло світу». Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього: «Іди вмийся в купелі Силоамській». І пішов той, умився, і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи не той, що все сидів і жебрав?» Одні казали: «То він», а інші: «Ні, але подібний до нього». Він же каже: «Це я». І спитали його: «Як прозріли твої очі?» Він відповів: «Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав: піди до Силоаму і умийся. Пішов я, умився і прозрів». Вони його спитали: «Де він?» Каже: «Той не знаю». І ведуть того, хто був сліпий, до фарисеїв. Була субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав: «Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу». А деякі з фарисеїв казали: «Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи». Інші мовили: «Чи може грішний чоловік такі чуда робити?» І виникла серед них незгода. Знову каже сліпому: «А ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі?» Той відповів: «Він пророк». Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого і спитали їх: «Чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить?» Батьки його у відповідь сказали: «Знаємо, що то наш син, і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і сам скаже про себе». Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї, бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали: «Він дорослий, його спитайте». І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому: «Віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік грішник». Озвався той: «Чи він грішник? Не знаю. Одне знаю: я був сліпий і тепер бачу». Вони йому сказали: «Що він тобі зробив? Як відкрив твої очі?» Той відповів: «Я вже сказав вам, і ви чули. Що хочете ще чути? Чи не хочете і ви його учнями стати?» Ті з лайкою кинулися на нього і сказали: «Ти його учень, ми учні Моїсея. Ми знаємо, що до Моїсея промовляв Бог, а чого не знаємо, звідки він». У відповідь чоловік сказав: «Тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідкиля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить його волю, того він вислухає. Од віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому з роду. Якби він не був від Бога, то не був міг зробити нічого». Ті у відповідь йому сказали: «Ти веш у гріхах родився і нас навчаєш?» І прогнали його геть. Довідавши Ісус, що вони геть його прогнали, і зустрівши його, сказав до нього: «Віруєш у Сина Людського?» Той відповів: «Хто він, Господи, щоб я увірував у нього?» Сказав йому Ісус: «І ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це він». Тоді той сказав: «Вірю, Господи», і поклонився йому. At that time, as Jesus walked along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, "Rabbi,
who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned. He was born blind so that God's work might be revealed in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one on the ground will be able to work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had said this, he spat on the ground and made mud with the saliva and spread the mud on the man's eyes, saying to him, go wash in the pool of Siloam. Then he went and washed and came back able to see. The neighbors and those who had been before him, they saw him as a beggar. They began to ask, is this not the man who used to sit and beg? Some were saying it is he. Others were saying no, but he is similar to him. He answered, the man who called Jesus made mud, spread it on my eyes, and said to me, go to Siloam and wash. Then I went and washed and received my sight. They said to him, where is he? He said, I don't know. They brought the person who was blind to the Pharisees. Now it was the Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. Then the Pharisees also began to ask him how he had received his sight. He said to them, he put mud on my eyes, then I washed, and now I can see. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not observe the Sabbath. But others said, how can a person who is a sinner perform such signs? And they were divided. So they said again to the blind man, what do you say about him? It was your eyes he opened. He said, he is a prophet. The Jews did not believe that he had been blind and received his sight until they called the parents of the man who had received his sight and asked them, is this your son who you say was born blind? How then does he now see? His parents said, we know that this is our son, that he was born blind, but we do not know how it is now that he sees, nor do we know who opened his eyes. Ask him, he is of age, he will speak for himself. His parents answered this way because they were afraid of the Judeans, for they had already agreed that anyone who confessed Jesus to be the Messiah would be put out of the synagogue. Therefore his parents said, he is of age, ask him. So for the second time they called the man who had been blind and said to him, give glory to God. We know that this man is a sinner. He answered, I don't know whether he is a sinner. One thing I do know, I was blind and now I see. They said to him, what did he do to you? How did he open your eyes? He answered them, I have told you already and you would not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples? They reviled him and said, you are his disciple. We are disciples of Moses. We know that God has spoken to Moses. But as for this man, we do not know where he comes from. The man answered, there is astonishing thing. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but he does listen to one who worships him and obeys his will. Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a person born blind. If this man were not from God, he could do nothing. They answered him, you were born entirely in sins, and you are trying to teach us? And they drove him out. Jesus heard that they had driven him out, and he found him and said, do you believe in the Son of Man? He answered, who is he, sir? Tell me so that I can believe in him. Jesus said to him, you have seen him, and the one speaking with you is he. He said, Lord, I believe, and he worshipped him. Христос воскрес! Тут Іван Євангелист хоче нам дати порівняння, як сліпота душевна і сліпота фізична засліплює душу людині. Бо фарисеї не хотіли вірити, що той чоловік справді був визволений від своїх кайданах Ісусом Христом, бо вони його ненавиділи. Як легко бути осліпленим, коли людина ненавидить другу людину і не вірити, що вона може щось доброго зробити або сказати.
Дорогі в Христі, то є така довга наука, але і коротка наука, що ми повинні дивитися завжди, де є правда, а не казати собі, та людина ніколи таке би не могла сказати, зробити, осягнути. Сліпота починає в душі, коли людина має в собі злість або ненависть, або хоче шкоду іншій людині принести. Але коли людина шукає правду і хоче щось доброго на того світі, то вона готова вірити і бачити все. І завжди шукає розв'язку, шукає інший шлях до того, що вона бажає. Дорогі в Христі, як в сусіда є краща хата, а ми її спалимо, то наша хата лишається така сама, яка була. А ненависть є така спокуса, що каже, ні, як я ріжу чоловіка своїми словами, і він стає гіршим, я буду кращим. Неправда. Коли ти підносиш людину, і коли ти їй поможеш, коли ти їй збудуєш хату, потім ти є людина, що розумієш, як одній людині краще, то всім нам є краще, бо ми є в тому самому човні, а ми любимо вертіти діри в човні і кажемо, ми не будемо топитися, бо я лише нарікаю на ту людину або ріжу ту людину. То це оповідання нам покаже. Шукайте завжди, що ж доброго в світі. Піднесіть людей, що падають. Не топтайте їх. Коли одній людині краще, всім нам буде краще. In the 60s and 70s, it was customary to carry a lucky rabbit's foot. It's not as customary today, but there was a commercial once, and the guy picked up his lucky rabbit's foot and said, I'm going to have all the luck in the world today. And the other guy says, I make my own luck. It didn't help the rabbit any. I make my own luck. Let me remind you of a story in sacred scripture. Because today, Jesus in the Gospel of John tells a lot of long stories. They're allegories, and there's about 7 of them in the first 15 chapters. But let me tell you a story about Joseph. You remember the story about Joseph, who was one of 12 brothers, and he was a favorite of his father. And the father brought him a wonderful coat, gave him a wonderful gift. And the jealousy of his brothers went to such a degree that they wanted to kill him. Instead, one of the brothers said, no, let's not kill him. Let's sell him into slavery. In this way, Joseph is often a prefigurement of what was done to Jesus. And they sell him to the Egyptians in slavery. He ends up in prison, unjustly accused. He begins to interpret dreams, and he rises to such heights that he becomes the second person in charge except for the Pharaoh. And there is a famine in the land. And Joseph was responsible for getting all the food. And those very brothers that wanted to kill him, that wanted to sell him into slavery and did so, came before him not recognizing him and begged him to save them. And he reveals himself and says, I am your brother Joseph, whom you sold into slavery. And what does he do? He saves his family. This is a beautiful symbol and example that life is never like we plan it. If you want to make God laugh, tell him your plans. And when you pray for rain, stop complaining about the mud. Always look in your own life. What can I do
to help other people. If I have a certain handicap, if I have a certain disappointment, what have I learned? How can I become more compassionate because I have been hurt? I have been injured. Always look in your own life and make your own luck by saying, there is always something good that I can bring into this world, because people who believe in God, who trust in His divine providence, will always say, this is not simply here to hurt me, but to teach me how to help others. I remember there was a family who had a child with a handicap, and they used to consider their child their cross. Until one day the mother had a revelation and said, this is my blessing. What a joy it is to have this child. And so in your own life, when you are in pain, when you are in hurt, when you are betrayed, think to yourself, maybe there will be a time when I can be like Joseph and I can become a blessing to the very people that hurt me. Because before Jesus died, He told us, love one another as I have loved you. His brothers and sisters crucified Him. He rose from the dead, and He offers forgiveness and salvation to the very people that killed Him. That is Christian love. Look for opportunities to surprise people by doing good to the very people that hurt you, because that should be the norm, not the other way around. Христос воскрес! Промовмо всі з усієї душі,